But still, for Zoom, I think we got some government purchase copy, which is very nice of them to have us within their software purchase. Universities can access Zoom from institutional address, but for Google, I think it's for everybody. Everybody can use Google freely. For our university, for our domain, I think we got institutional IT, so we can access Classroom and Jamboard, stuff like that. Google is expanding, yes, you're right. That's how people are getting attached to Google a bit more. And they are having some delays, like starting recorder is taking time. And when I have, say, processing your class lecture record, it will getting much more slower these days. Initially, it needed, say, 10 minutes or so to reach recorder after processing. These days, it's getting some hours, I'd say. Even for some classes, I needed hours to come to that video to me after processing. So yeah, we should start our discussion on class test. When do you think you will sit for your class test? Ma'am, next Saturday. All right. So everyone else, are we agreed on next Saturday would be our first class test? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Next Saturday is good. Oh, okay, next Saturday. Maybe the best option is next Saturday. All right, sure. So if we have one before Eid vacation, and we'll arrange accordingly to have at least 3 class tests before our meet. All right. So how many weeks we'll have before our meet then? We can have a rough 2 idea or of 3 weeks, ma'am. 2 or 3 weeks. That means we have to rush a bit with our syllabus. Okay. Otherwise, we won't be finishing much of it. So yeah, Ma'am, I meet will. is from 21st August. Yes, and say 1 or 2 days before you'll have um, some off for midweek. You'll get preparation time, right? Yes, ma'am. Say we have 2 or 3 weeks after it. We won't go that far in our syllabus. Let's see if we can touch some base of some topics. We won't go into every minor details. That's how we'll be able to finish our syllabus at least halfway or towards halfway. And we don't want very lengthy syllabus for final. No, right? So we want to. No, ma'am. Yes, we want to see symmetric distribution. If we feel like we cannot really go to minor details at the same time, we cannot cover each and every chapters, we'll change our plan a bit. Okay. If I want to approach with all of you, then it takes say some much more classes than we estimated in our class lecture outline. লেকচার আউটলাইনে আপনাদের আমি যে ডিস্ট্রিবিউশন দিয়েছিলাম তার চেয়ে বোধহয় আমরা একটু পেছনেই পড়ে গেছি, রাইট? It happens because we want to approach all together. We don't want people leaving behind, or I don't want you to say to be blind about some topics. So I want you to have a clear idea of one certain topic from this class. So you don't need to go through Google or some textbooks, say a lot of them, 10 or 20. No, you don't want to do that, right? That's how we are having much more lengthy classes, and we are approaching a bit slowly. But this is okay for ourselves, right? We want to have some ideas. We don't want to memorize things. All right, so first class test would be on Saturday, next Saturday. And the topic would be first 2 slides, introductory slide and chemistry for life. Is it all right? I think we'll be finishing those 2. Ma'am, chemistry for life whole slide? The whole slide. We already started carbon bonding, didn't we?
Yes, ma'am. I think we'll be finishing this slide if we can, even today. I think, yeah, we can finish it by today. Because for your previous class, we got so many people involved and so many questions and discussions, open discussions. We couldn't approach that much, but in for your class, this is good for me, but not very good for you guys. That we finished much more than your previous class. In your other section, before I got section C, they are approaching a bit slowly because we got so many discussions about topics and related topics, some terms, terminology. In your class is much more smooth, I would say, but not in a favorable way though. We are approaching very, not very ahead, a bit ahead of them. So for our next class, for today, I will try to finish this slide, Chemistry for Life. If we cannot, we'll be finishing that slide within next class. That means Tuesday, right? Today and Tuesday, we'll be covering our syllabus for class test 1, which will be on Saturday. Is that okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হতে পারে? এমসিকিউ হলে ভালো হয়, ম্যাম। People said MCQ is not that favorable each and every time. Yes. Timed assessment is a bit rush and you have confusing answers, which I got from previous class, but you can have your own opinion here. I can do timed assessment for you. So we have 2 ways. We can follow either one of them. So one way is having multiple choice questions or single answer questions, which are MCQ type, but it would be timed assessment. And because UI is a bit strict about copy and paste or plagiarism these days, I have to be strict regarding those issues. আজকাল হচ্ছে আপনাদের একটা প্রেশার, বলিনি আমাদের একটা প্রেশার আসছে যে আপনাদের অনলাইন হওয়ার জন্য কপি পেস্ট বা হচ্ছে আপনাদের প্লাজারিজমের যে অপরচুনিটি সেটা যেন আমরা কম দেই, এই জন্য হচ্ছে আমরা একটু রাশ করবো। ইয়েস রাজ্জাক, আই এম হিয়ারিং ইউ, প্লিজ। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, so I have to be a bit strict about timed assessment or timing of that assessment system. So you can have multiple choice or single answer questions through LMS, which is timed assessment through LMS, or I can upload assignment like question, timed assessment in our class slot, and you can answer accordingly and upload your PDF after you are finishing your exam. Both can happen, or we can follow either one of this process. এমসিকিউ নেন, ম্যাম। MCQ. So, everyone, are you? Ma'am, only MCQ will be tough. No, ma'am, only MCQ is not good because if we miss one, then we'll get it one. ম্যাম করে দিলে Yeah, I do know you have network issues and issues like timed assessment won't allow you so much time, and say you don't have enough time. For some people, I'll think that, well, this is enough time for you for thinking also, but some people will feel that no, it's not enough for thinking. Yeah, MCQ or timed assessment through LMS got some limitations, I would say. I can do. ম্যাম যেহেতু হচ্ছে ম্যাম 5টা ক্লাস টেস্ট নিচ্ছেন, আর যদি এমন হয় যে 2টা হচ্ছে আমাদের জন্য এমসিকিউ করলেন, 3টা আমরা রিটেন দিলাম, তাহলে হয়তোবা যাদের যেটাতে প্রেফারেবল 2টাতেই মানে যার যেটা যেরকম কোশ্চেনের অ্যান্সার করে আর কি মার্ক যেটাতে ভালো মানে এক্সপেরিয়েন্স যার যেরকম হয় আর কি। আরেকটা ব্যাপার যেটা মিড আর ফাইনাল কিন্তু আমরা ওই অ্যাসাইনমেন্ট লাইক অ্যাসেসমেন্ট নিব, টাইম অ্যাসেসমেন্ট যেটা। তো আপনারা যদি চান যে ওই থ্রুতেই আমরা সবগুলো ক্লাস টেস্ট নিব, সেটাও পসিবল।
মিড আর ফাইনাল যেভাবে হয়, আপ টু ইউ গাইস। Ma'am, if the pattern is same, that it would be good. Then we'll be on the same track. And if we continuously keep tracking that change, then I don't think it will be so beneficial for us. So what everyone thinks, if say timed assessment assignment like problem through LMS is getting much more vote rather than MCQ type timed assessment through LMS, then I'll do that. ম্যাম আপনি একটা Because পোল করেন ম্যাম এখানে। আপনারাও করতে পারেন, যে কোনো একজন আচ্ছা ম্যাম, আচ্ছা আমরা করতেছি। করতে পারেন। alright. ম্যাম মিড ফাইনালের মতন ওইভাবে অ্যাসেসমেন্টই হোক, কাজ ম্যাম এমসিকিউতে যদি মানে আমরা কারেক্ট অ্যান্সার না চুজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো সলিড মার্কটা চলে যাচ্ছে। তো ম্যাম আমার মনে হয় আমরা যদি অ্যান্সার দেই তাহলে ম্যাম সেটা মনে বেশি মানে আমাদের জন্য ভালো হবে। Alright, I can do that. What I was saying, I can do both, whatever is preferable for you guys. So you have to decide which method you want to follow. ম্যাম I'm performing here. You are the performer, right? You have to sit for the exam. ম্যাম আমাদের হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যে কোর্সটা ছিল আমার, তো ওই স্যার হচ্ছে টোটাল 5টা ক্লাস টেস্ট নিয়েছিল। তো তার মধ্যে হচ্ছে প্রথম 2টা ক্লাস টেস্ট উনি নিয়েছিল হচ্ছে ইএলএমএস এমসিকিউ, টোটাল এমসিকিউ। আর পরের 3টা মিডের পরে 3টা নিয়েছিল, এই 3টা হচ্ছে হ্যান্ড রিটেন আর কি নিয়েছিল। তো যদি এরকম করা হয় তাহলে অনেকের হচ্ছে যে এমসিকিউ এর পরীক্ষাগুলো ভালো হয়, আবার অনেকের হচ্ছে রিটেনের পরীক্ষাগুলো ভালো। তো 2টা অ্যাভারেজ করে যেহেতু বেস্ট 3টা কাউন্ট হয়, তো তাহলে সবাই বেস্ট করে সবারই মোটামুটি একটা ভালো অ্যাভারেজ থাকে। Exactly, but at the same time, we are having our mid and final in written form. What Rifa was saying, if you have a continuous practice of written writing হলে pattern, ভালো। well, you guys have to decide. Ma'am, What, written form will be the best, ma'am. ম্যাম তো একটা পোল খুলেছে ম্যাম, দেখি ম্যাম কোনটায় yeah, please ভোট বেশি। let me ম্যাম know. আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে ম্যাম আমাদেরকে টাইমটা একটু মানে বেশি দেন। যেমন অনেক টাইমে ম্যাম দেখা যায় ক্লাস টেস্টে আমরা লিখতে লিখতে মানে আপলোডের টাইমটাও চলে যায় লিখতে লিখতে। তো সেক্ষেত্রে ম্যাম টাইমটা যাতে হচ্ছে মানে কি বলবো ম্যাম একটু যাতে বেশি থাকে যাতে লিখে আপলোড করতে পারি। All right, say if I have 20-minute questions, then I'll give you at least 30 minutes. If I have 30-minute questions, then I'll give you 40 minutes or 45 to in total with uploading time. ওকে ম্যাম। But what I was saying, we have to be a bit strict about plagiarism issues these days, and your question would be such that you cannot really copy and paste from anyone. If I do MCQ, then you will feel like you can have 2 or more answers. I'll make that a bit harder, that you cannot really communicate and answer at the same time. And if you give, say, timed assessment in written form, again, I'll have some basic questions that you and your friend should have some different answers, but both could be correct. Your language or your expression should be different from another individual here in this class, right? So I'll say questions such as cannot have opportunities to say for copying and pasting, or if you talk to someone then you lose time. It will be such that আপনাদের হচ্ছে এখন যেহেতু আমাদের খুব স্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে রুলগুলো রেগুলেশনসগুলো, ইভাইউ তো বরাবরই ছিল কি প্লাজারিজমের দিকে খুবই স্ট্রিক্ট। আপনারা তো জানেনই, আপনারা ছিলেন অনেকদিন থেকে। যখন আমরা অন ক্যাম্পাস এক্সাম নিতাম তখনও কিন্তু প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট ছিল, ইভেন ফর ক্লাস টেস্ট, রাইট? Nowadays, our instruction is to be a bit strict about those issues in class test and mid-final, all of them, because class test we got say 40% marks. আমরা এখন এভাবে কোশ্চেন করব যে কোশ্চেনগুলো আপনি বুঝে আনসার করবেন, ইজিয়ার হবে, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এমন হবে যে আপনি এবং আরেকজন এই সেম ক্লাস থেকেই সেম আনসার দিতে পারবেন। অলরাইট, কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। লেট মি নো হুইচ টাইপ অফ কোশ্চেনস ইউ আর চুজিং and we'll decide accordingly. Okay? Ma'am,
Both are having same pool, ma'am. The percentage is same, 50-50 is going on. 50-50. Oh, okay. That should be a bit trickier. So you ম্যাম have ব্রাজিল আর্জেন্টিনা হচ্ছে ম্যাম। okay. তাহলে ম্যাডাম আপনি একটা ডিসাইড করে দেন কোনটা বেটার হবে। এখনো সবাই ভোট দেয় না ম্যাম, দিয়ে ম্যাম দিয়ে তারপর বলি ম্যাম, ক্লাসের সাথে গিয়ে বলছি ম্যাম। Alright, ক্লাস শেষে আমরা হচ্ছে প্যাটার্ন ম্যাম ক্লাস শেষে এটা নিয়ে তাহলে করেন। Alright, be good. So say 15 or 20 minutes before we end in this class, please remind me. So 1:40 is our last time. So please stop me wherever I am by 1:20. We will have time for discussion. Okay. Or last half an hour আমরা ডিসকাসও করতে পারি, কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়েও আলোচনা করতে পারি। লাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার আগে আমাকে স্টপ করে দেন, ঠিক আছে? So let's start today. Let's see how we go, how far we can go in our syllabus. I think we were in our necessary chemistry for life, weren't we? আমরা এখানে ছিলাম না ক্লাসে? ম্যাম সিটির সিলেবাসটা কতটুকু বলেছিলেন? লাস্ট স্লাইড যেটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন প্লাস নেসেসারি কেমিস্ট্রি, এই স্লাইডটা সহ দুইটা স্লাইডে যতটুকু সিলেবাস কভার হয় সেই ওইটুকু আর কি। মনে হচ্ছে দুইটা চ্যাপ্টার আমাদের কভার হবে, রাইট? ওকে, so what was our last lecture? We finished here, I think. And we talked about a bit of ionic and covalent bond, and we saw the structures in our last class, right? Am I wrong? Oh, so we got those kind of bonding. Let's go and see a video on this topic. So ionic and covalent bond, and both why carbon is very convenient for bonding. Why carbon is such a material which can form both of these bonding. I'm going to share this video with you. So this is your link. I'm going to share this link as well here in your chat box. Yeah, let's see what this guy says here. This is what he's saying is a crash course about biology. In very little time, you'll learn a lot if you can. ম্যাম Yes. ম্যাম আমার আপু হচ্ছে কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছে, তো যার কারণে আমি ঠিক মতো ক্লাস করতে পারছি না। ফুসফুসে আপনার হচ্ছে 35% ড্যামেজ হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে, তো যার কারণে খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটতেছে। আমি আসলে ঠিক মতো ক্লাস করতে পারছি না, তো তাই আর কি আপনাকে জানালাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি মেইল করেছিলেন কি? না, মেল করার সময় পাইনি এখন এই যে ইনজেকশন দিয়ে গেল। Ah. So please be careful and take care. And you can send me your ID here. I'll give you attendance. Okay. ওকে ম্যাম। Take care of yourself as well. And are you available on Saturday for your exam? Please. ম্যাম আসলে আমি তো প্রিপারেশন নিয়ে নাই। একটু দেখেন, কারণ অবশ্য we'll have say 5 class tests. You don't have to attend and everyone. So you'll have some options, right? ম্যাম কবে বলেন ক্লাস টেস্ট? Saturday. স্যাটারডে। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এখানে আইডিটা আপনি দিয়ে যান বা কাউকে বলে রাখেন, আমি যখন অ্যাটেন্ডেন্স দিব আপনারটা আমি দিয়ে দিছি ম্যাম। Okay. Let me have a look. Yes. 107. So here for biology, see we are made of carbon, right? All of us. And why carbon is very convenient? Because it got 4 electrons in its outer shell. It's very light compound. Only 12 is its mass number, and 4 electrons. 2 of them are available for bonding, or all of them are available for bonding at the same time. কার্বনের স্ট্রাকচারটা এমন যে এটার হচ্ছে আউটার অরবিটালটা হচ্ছে সেকেন্ড অরবিটাল। তো সেকেন্ড অরবিটালে আমরা কি দেখি যে 4টা ইলেকট্রন আছে,
সেকেন্ড অরবিটাল ইলেকট্রনগুলো এরকম হতে পারে যে সে ইট ক্যান হ্যাজ 2s filled up and 2px and 2py is unpaired. মানে এটার ডিস্ট্রিবিউশনটা এমন হতে পারে যে এটার আউটার শেল মানে সেকেন্ড শেল যেটা 2s যেটা এই অরবিটালটা একটা পজিটিভ স্পিন একটা নেগেটিভ স্পিন দিয়ে ইলেকট্রন ঘুরে এটা ফিল আপ হয়ে যেতে পারে, অথবা এটার আউটার শেল যে সেকেন্ড শেলের 2s 2px 2py and 2pz all four of them can have one unpaired electron. মানে ইলেকট্রনগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন এমন ভাবে হতে পারে যে বাইরের যে সেকেন্ড শেলটা ওটার 4টা ইলেকট্রনই অ্যাভেলেবল হতে পারে ফর বন্ডিং। এখানে একটু ভুল দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট শেলটাকে একটু বাইরে দেখিয়েছে, সেকেন্ড যেটা এটা তার প্রোগ্রামিং এর জন্য হয়েছে, বাট যেটা আমরা দেখেছি কার্বনের স্ট্রাকচারটা খুবই স্টেবিলাইজড। এখন যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন compared to other material, so carbon can bond with a number of materials like hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. So they can form a long sheets of structure, or they can be say single molecules. All are really true for carbon because it got comfortable structure or 4 unpaired electrons. It's more likely it will share those 4 unpaired electrons with 4 other molecules or 2 other molecules to be stabilized. And we have a rule called octet rule. Outer shell will have 8 electrons to stabilize one certain material. আমাদের যে অক্টেট রুল ছিল যে আমরা কোনো ম্যাটেরিয়াল বা কোনো মলিকিউল যদি অ্যাটম যদি স্টেবিলাইজ করতে চাই আউটার শেলে 8টা ইলেকট্রন হতে হয়। এখনো দেখতে পাচ্ছি আমরা 8টা ইলেকট্রন হচ্ছে। 8টা ইলেকট্রন হলে কি হয় যে কাপল কাপল করে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ফর্ম করে, ঠিক আছে? মানে একটা হচ্ছে ওয়ান পজিটিভ স্পিনের ইলেকট্রন আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ স্পিনের ইলেকট্রন, এরকম করে দুইটা একসাথে একটা অরবিটালে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন গুলো নিয়ে পেয়ারিং হয় এবং যে শেয়ার করলো ধরেন কার্বন আর হাইড্রোজেন যারা যারা শেয়ার ম্যাম কে জানি হুইসেল বাজাচ্ছে। maybe can you please turn on your microphone and do that thing if you want, or you can listen to a lecture, that would be much more beneficial in some way, but it's your choice. I cannot really say that much. Okay, so where are we? So carbon can form a number of bonding. Say here, carbon and 4 hydrogen can form a compound, which is methane, and it has both carbon and hydrogen got stability. Ma'am, someone is continuously blowing whistle. ma'am. Let us এই see. মেহেদি হাসান রাকিব ভাই মিউট করেন। Okay, so you got him. Now, so that bonding of carbon and hydrogen is called covalent because it's not give and take situation like ionic bond. It's all sharing between atoms. So atoms will share unpaired electrons and become stabilized. These would be covalent bonding. See, one oxygen is sharing with 2 hydrogen at the same time. If we show dotted structure here, the outer shell electrons are dotted structures here. This system is called Lewis diagram, showing materials outer layer electrons within bonding is called Lewis structure. আমাদেরও কিছু লুইস স্ট্রাকচার ছিল যেটাতে আমরা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আর পেয়ার্ড ইলেকট্রন হওয়ার পরও দুইটা ম্যাটেরিয়ালের ইলেকট্রনগুলো আউটার শেলে কতগুলো আছে সেগুলো আমরা ডট ক্রস দিয়ে দেখাতাম, সেটাকে বলা হয় লুইস ডায়াগ্রাম। আপনাদের ক্লাস টেস্টের কোশ্চেনেও কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন হতে পারে যদি লুইস ডায়াগ্রাম বলা হয় ফর সার্টেন কম্পাউন্ড। The ammonia got Lewis diagram like you have to say ammonia, nitrogen, and then draw 3 hydrogen around it, and you have to show outer layer electrons, one with cross, another one with dot.
Here is oxygen-oxygen bonding. So two pair of electrons are involved in bonding here. So oxygen got 6 electrons in outer layers. 4 are paired, 2 are unpaired, and it can bond with another 2 hydrogen or another 2 oxygen itself or some other molecules. Oxygen can form covalent bond also, right? এরকম ম্যাটেরিয়াল গুলো যারা কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করবে এগুলো হচ্ছে শেয়ারিং এর মাধ্যমে করবে। এটা আয়নিকের চেয়ে অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট, এটা গিভ অ্যান্ড টেক না, শেয়ারের মাধ্যমে একটা স্টেবল স্ট্রাকচার তৈরি করা। এটাকে আমরা ডট দিয়ে দেখাই, লুইস স্ট্রাকচার যেগুলোকে আমরা বলি। আমরা যে কোনো কম্পাউন্ডকে লুইস স্ট্রাকচার দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি। এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনগুলো, এই ভিডিওতে গেলে আপনারা আরেকটু ক্লিয়ার হতে পারেন। ম্যাম লুইস স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে শেয়ারিং এর মাধ্যমে যেটা মানে বন্ড তৈরি করে? না, লুইস স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দেখিয়ে কম্পাউন্ডগুলোকে এক্সপ্রেস করা বন্ডিং এর মাধ্যমে। বুঝছেন একটু মানে কম্পাউন্ড আর আনকম্পাউন্ডটা বুঝি। কম্পাউন্ড মানে হচ্ছে দুইটা আলাদা অ্যাটম মিলে একটা মলিকিউল তৈরি করো, তো ওই মলিকিউলটা একটা ভাস্ট, ওটাকে আমরা কম্পাউন্ড বলে থাকি। তো ওই কম্পাউন্ডটা যেমন ধরেন আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন ফর্ম করলো, আমি একটু দেখে আসি, আমার লেকচারে আছে এটা, সেটাকে আমি যে এখন ডট ক্রস দিয়ে দেখালাম না আউটার লেয়ারে ইলেকট্রন, এটা হচ্ছে লুইস ডায়াগ্রাম। সো অক্সিজেন গট 6 outer electrons, 2 are paired, right? 2 and 2, these 4 are paired electrons. They won't contribute to bonding, but these two, this one and this one, will contribute to bonding. Carbon got 4 electrons. These 4 of them can contribute to bonding. 2 is with 1 electron, 2 is with another. কার্বন আর অক্সিজেন এই বন্ডিং আমরা দেখাচ্ছি কি কার্বনের গুলো ক্রস দিয়ে অক্সিজেনের আউটার লেয়ারে ইলেকট্রন গুলো ডট দিয়ে দেখাচ্ছি। যেগুলো পেয়ার সেগুলো আলাদাভাবে এদিকে আলাদা হয়ে আছে, আর যেগুলো বন্ডিং এ সেগুলো হচ্ছে আরেকটা অ্যাটমের আউটার মলিকিউলের কাছাকাছি দেখানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে লুইস ডায়াগ্রাম। এটাকে যদি আমি শুধু কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এ দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এ আমরা লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি, হাইড্রোজেন বন্ডিং এ ডট দিয়ে দেখায়, ডটেড লাইন এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে। আর লুইস ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আউটার ইলেকট্রন গুলোর স্ট্রাকচারটা দেখানো। বন্ডিং এ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে দুইটা অ্যাটমের কাছাকাছি, আর বন্ডিং এর বাইরে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে দুইটা অ্যাটমের কমন জোন থেকে একটু দূরে। If we go to this video again, we'll see some other kind of bonding here. This guy is explaining a bit more. If we go to the video, it is available on your lecture as well. আমার লেকচার স্লাইড যেটা, ওখানে ক্লিক করলে আপনারা এই ভিডিওতে যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমার এই লিঙ্কটাও আপনাদের সাথে আমি এখানে শেয়ার করেছি। তো কার্বন কেন বেশি কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ফর্ম করছে এবং এই লুইস স্ট্রাকচারে কিভাবে কম্পাউন্ডগুলো দেখানো হচ্ছে এখানে এক্সপ্লেইন করা আছে। At the same time, you can have difference between ionic and covalent bond and structure both. Ionic আর covalent যে কম্পাউন্ডগুলো সেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সও দেখানো হচ্ছে। And he's also saying about hydrogen bonding, which we are coming afterwards. I'm going to cross this one and show here as well. So here, because carbon got 4 outer shell electrons, it will form 4 bonds, or it can have double bond and 1 unpaired electron. How is that? কার্বনের আউটার শেল হচ্ছে 2 সেকেন্ড এনার্জি স্টেট। এই সেকেন্ড প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের জন্য তার অরবিটাল হতে পারে কি কি, আমরা যদি অরবিটাল আর কোয়ান্টাম নাম্বারের কনসেপ্ট একটু রিকল করি। তো ইট গট 2s, 2px, 2py and 2pz, 4টা অরবিটাল ওর থাকতে পারে সেকেন্ড শেলে। এখানে 2s যেটা হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ স্পিন নিয়ে ফিল আপ করে ফেলতে পারে। আমরা যদি আরেকটু ডেপথে রিকল করি পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, পাউলির যে এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল ছিল সেটা বলে যে দুইটা ইলেকট্রন একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে বা একটা অ্যাটমের মধ্যে সেম কোয়ান্টাম নাম্বার থাকতে পারে না। দ্যাটস হাউ
one orbital can occupy only 2 electrons with different spin. ইলেকট্রনগুলোর স্পিন হচ্ছে হাফ হয়, একটা হতে পারে পজিটিভ হাফ, একদিকে ঘুরলো আর উল্টো দিকে ঘুরলে আমি বলবো নেগেটিভ হাফ। এই জন্য একটা অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রনই থাকতে পারে। কার্বনের আউটার শেলে আছে 2s 2y 2px 2py 2pz, চারটা এই অরবিটালে চারটাই একটা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে, অথবা 2s অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রন থাকলো, 2px আর 2py ইলেকট্রন থাকলো, 2pz টা এমটি। এটা একটা স্টেবল স্ট্রাকচার। কার্বনের খুব কম এনার্জি দিলে সেই 2s এর পেয়ার ইলেকট্রনটা জ্যাম করতে পারে কি 2pz তে, and can have 4 unpaired electron for carbon, and 4 of them can contribute to bonding, which we can see here. মানে এই যে লুইস ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে চারটা ইলেকট্রনই কিন্তু বন্ডিং এ কন্ট্রিবিউট করেছে, রাইট? They are forming covalent bonds. Is that clear enough for you? Yes, ma'am. যদি শুধু বন্ডিং স্ট্রাকচার দেখাতে বলা হয় তাহলে লেফটে যে স্ট্রাকচারটা এভাবে দেখাবেন, যদি আপনাকে লুইস ডায়াগ্রামে দেখাতে বলা হয় তাহলে রাইটে যে আউটার শেলের ইলেকট্রন দিয়ে স্ট্রাকচার সেভাবে দেখাবেন। লুইস ডায়াগ্রামই হচ্ছে মলিকিউলগুলোর ভেতরে অ্যাটমের যে আউটার শেলের ইলেকট্রন সেগুলো দিয়ে স্ট্রাকচারটা দেখাবে। অলরাইট, and carbon can form single bond and double bond and bond with a sheet-like structure, which is very comfortable, or some predefined structure like hexagonal here. And এখানে আমরা যেটা দেখতে পারি একটা লম্বা শীটের মতো দেখেন এই ফিগারে, সেখানে আছে কি সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ইভেন বন্ডিং উইথ সাম গ্রুপ, হাইড্রোক্সিল গ্রুপ, OH গ্রুপের সাথে এখানে বন্ডিং। আর রাইটে যদি তাকান সি ফিগারটার ভেতরে, এটা কিন্তু একটা হেক্সাগন, এটা একটা মোটামুটি ডিফাইন্ড স্ট্রাকচার ষড়ভুজের মতো। এখানেও দেখেন ইট গট সাম চেইন, উপরে একটা চেইন আছে কার্বনের, পাশে দেখেন হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বন্ডিং আছে, মাঝখানে অক্সিজেন ঢুকে গেছে রিপ্লেসিং কার্বন, রাইট? সো ইট ক্যান ফর্ম অল সর্ট অফ বন্ডিং। এই জন্যই কার্বনটা হচ্ছে ভেরি কমফোর্টেবল অ্যান্ড ভাস্ট ইন আওয়ার নেচার, and it's also essential for life, right? Do you have it out? No, ma'am. No, ma'am. Alright, so we know ionic and covalent bond, difference between them, and how we are going to show bonding structure. One normal way, normal bonding, another one Lewis diagram. Alright, all of these can be part of your class test questions. Again, I was talking about carbon and carbon bonding. Now, this is another important bonding, hydrogen bond. Did you hear about it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Where? হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কথা কোথায় শুনেছিলেন মনে পড়ে? Ma'am, inter-এ থাকতে DNA. Both are correct. হ্যাঁ, HSC লেভেলে শুনে আসছেন। Alright, very good. So, can you recall a bit what was this kind of bonding? It's not a very strong bond, right? No. it's Yes, not. ma'am. How this bond form? This kind of bonding we'll see in, say, for both covalent, say, mostly for covalent bonding. So, for covalent bonding, say, shared electron will be a bit closer to one atom and a bit far from another one. মানে আমরা যদি দেখি কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এর পরে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়, তো ওই স্ট্রাকচারে কোভ্যালেন্টের জন্য যে শেয়ার্ড ইলেকট্রনগুলো, সেই ইলেকট্রনগুলো কিছুটা হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়ালের খুব কাছাকাছি থাকে। সে ইফ উই সে ওয়াটার মলিকিউল, it's a covalent bonding between water molecules, right? Oxygen and two hydrogen will bond each other and will form water molecule. But that bonding electron will slightly be to oxygen side because oxygen is larger and it would be much more stable, having 8 electrons in its outer shells, right? Following octet rule. Hydrogen is lighter, much more lighter compared to oxygen. And it cannot really grab those electrons towards it, not that strongly like oxygen.
So bonding electron will be a bit closer to oxygen, a bit far from hydrogen. Bonding electron গুলো অক্সিজেনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে. That's why we'll draw a partial negative to oxygen and a partial positive to hydrogen. এই জন্য একটা পোলারিটি তৈরি হয়. এই জন্য আমরা পার্শিয়াল মানে ডেল্টা পজিটিভ দিই হাইড্রোজেনের দিকে আর অক্সিজেনের দিকে একটু ডেল্টা নেগেটিভ লিখি. এই যে পোলারিটি তৈরি হয়ে গেল, অক্সিজেনের দিকে একটু বেশি ইলেকট্রন আর হাইড্রোজেনের দিকে কম ইলেকট্রন, মানে partial negative and partial positive. Those positive and negative should attract each other, isn't it? সবসময় আমরা আয়নিক বন্ডেও দেখে আসছি পজিটিভ নেগেটিভ অ্যাট্রাকশনে স্ট্রং বন্ড তৈরি হয়. এখানেও যেহেতু পার্শিয়াল পজিটিভ এন্ড পার্শিয়াল নেগেটিভ, দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার. সো হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন এরা একজন আরেকজনকে অ্যাট্রাক্ট করার পরে একটা হালকা তাদের মধ্যে বন্ডিং তৈরি হবে, which we call hydrogen bonds. This is not that strong like ionic or covalent, no, but still a big strong bonding which is very common in nature. Where we can find them? Water molecule. For example, here এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার মলিকিউলে অক্সিজেন যেটা যেহেতু একটা পার্শিয়াল পজিটিভ হাইড্রোজেনের দিকে তৈরি হয়েছে, একটা পার্শিয়াল নেগেটিভ হচ্ছে অক্সিজেনের দিকে তৈরি হয়েছে. অক্সিজেনের দুইটা করে আনপেয়ার সেট ছিল না, একটু আগে যাই আমরা লুইস ডায়াগ্রাম দেখে আসি. অক্সিজেনের আউটার শেল হচ্ছে 6টা ইলেকট্রন, দুইটা করে পেয়ার ইলেকট্রন ছিল আর দুইটা হচ্ছে আনপেয়ার যারা বন্ডিং করলো. তো দুইটা আনপেয়ার এখানে বন্ডিং করলো হাইড্রোজেনের সাথে, আর একটা করে পেয়ার ইলেকট্রনের গ্রুপ রয়ে গেছে, মানে দুইটা পেয়ার ইলেকট্রনের গ্রুপ কিন্তু ওর কাছে আর রয়ে গেছে. তো সেই পেয়ার ইলেকট্রনের গ্রুপ আর হাইড্রোজেনের পার্শিয়াল যে নেগেটিভ, দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার and form hydrogen bonding. So one oxygen can simultaneously form hydrogen bonding with two other hydrogens, or two other water molecules can bond with one water molecule at the same time through hydrogen bonding. মানে molecule structure form হয়ে যাওয়ার পরে, মানে ওয়াটারের মলিকিউল ফর্ম হয়ে যাওয়ার পরেই একটা ওয়াটার মলিকিউল আরেকটা ওয়াটার মলিকিউলের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে অ্যাটাচ থাকবে. It also happens in our DNA. আমাদের ডিএনএ তেও এটা কমন. How is that? আমরা যে চারটা নাম দেখতে পাচ্ছি না, অ্যাডেনিন, থাইমিন, গ্লুকানিন, সাইটোসিন. I won't go to minor detail structure of them. No, আমি এখনই ওইটা ডিটেইল স্ট্রাকচারে যাচ্ছি না, আমরা পরে এগুলো নিয়ে পড়বো. তো এটাতে কি হয় যে এদের মধ্যেও একটা হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হয়. Hydrogen bond can happen between cytosine and glucanine, adenine and thymine. Adenine সাথে থাইমিনের, সাইটোসিনের সাথে হচ্ছে গ্লুকানিনের একটা পার্শিয়াল বন্ডিং ওখানে তৈরি হয়. ডিএনএ মানে তো ডাবল হেলিক্স এর মতো একটা স্ট্রাকচার, যার ভেতরে শীটের মতো মলিকিউলগুলো থাকে, রাইট? All of them are organic compounds and they are partially bonded with hydrogen bonding with each other. মাঝখানে যে বন্ডিংটা থাকে সেটা হচ্ছে একটু উইকার বন্ডিং, যেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং. এটা মোটামুটি প্রিডিফাইন্ড স্ট্রাকচার, ডাবল হেলিক্সের মতো. ডিএনএ স্ট্রাকচারেও এই বন্ডিংটা কমন, রাইট? সো হাইড্রোজেন বন্ড আর ভেরি সিগনিফিকেন্ট. Because water molecule have hydrogen bonds, it's very unique. ম্যাম আগে স্ট্রাকচারটা একটু বুঝতে প্রবলেম. এখানে আমরা নরমালি ম্যাম হচ্ছে আমাদের ম্যাম হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা হচ্ছে আউটার শেলে কি একটাই, মানে হাইড্রোজেন তো একটাই ইলেকট্রন থাকে. তো এখানে মানে যে মাঝখানে যে দুইটা, যেখানে হচ্ছে দুইটা করে শেয়ার করছে, এটা কিভাবে করতেছে এটা একটু. এটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু আরো ডিটেইলে বলি, অক্সিজেনের এখানে কি দুইটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন এখানে থাকবে, তাই না? দুইটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন উপরে থাকবে, আর বন্ডিং এর ইলেকট্রন কি একটা হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করবে, হ্যাঁ আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করবে. তাহলে কি অক্টেট রুল ফিল আপ অক্সিজেনের জন্য, কিন্তু অক্সিজেনটা তো হেভি মলিকিউল কম্পেয়ার টু হাইড্রোজেন. তাহলে এই যে বন্ডিং এর এখানকার দুইটা ইলেকট্রন অক্সিজেনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে, মানে হাইড্রোজেন একটা ল্যাকিংস ফিল করবে না, এই জন্য ও যেহেতু ল্যাকিংস ফিল করছে, পাশে আরেকটা অক্সিজেনের মলিকিউলে কি এখানে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, পেয়ার্ড ইলেকট্রনের একটা টোটাল পেয়ার আছে, ও কি পাশে দিস ইজ হাইড্রোজেন বন্ড. অলরেডি কিন্তু সে একটা মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড দিয়ে শেয়ার্ড এবং ফিল আপ হয়ে গেছে আউটার লেয়ার.
But because oxygen is attracting those bonded electrons, hydrogen is feeling less negativity. That means a positive polarity. ও আরেকটু অ্যাট্রাক্ট করতে পারে নেগেটিভিটিকে। Ma'am, is it for their positive and negative polarization? Yes, for polarization. Because bonding electrons are attracted by oxygen, polarity happens here as well. But not that strongly like ionic bonds. Ionic bond মতো give and take যে actual polarity ওরকম না। এটা partial polarity তৈরি হবে, partial. That's why we are calling delta positive and delta negative. Can you see delta positive and delta negative Yes, here? ma'am. I'll draw a delta negative here and I'll draw a delta positive above hydrogen. That means it's a bit of polarity. It's not that strong polarity like lack or excess electron, no, not like ionic bond, but it got some polarity because of the position of bonded electrons. বন্ডেড ইলেকট্রন গুলো বেশিরভাগ অক্সিজেনের দিকে থাকার জন্য হাইড্রোজেনে একটা পজিটিভ পোলারিটি আর অক্সিজেনে একটা নেগেটিভ পোলারিটি তৈরি হচ্ছে এট দ্য সেম টাইম। এই জন্য পজিটিভ আর নেগেটিভ অ্যাট্রাক্ট করে, সেই জন্য হাইড্রোজেনটা আরেকটা অক্সিজেনের যে পেয়ার ইলেকট্রনগুলো সেগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে। এই বন্ডটা অত স্ট্রং না, আবার খুব উইক না, পোলারিটির জন্য তৈরি হচ্ছে, এই জন্য এটা একটা স্ট্রাকচার ফর্ম করতে পারবে। Not that much like ionic bonding, no, not that strong. Still, it got some potential. এটার অনেক কিছু করার মতো কিছু potential তৈরি হয়েছে এর মধ্যে because of hydrogen bonding. So, we'll see that later on that it can dissolve some ionic compound because of this polarity. অন্য ionic compound বা লবণ, it's the mineral, water এর মধ্যে dissolve হয়ে যায় এই পোলারিটির কারণে। এবং এই যে একটা পোলারিটি যেটা হাইড্রোজেন বন্ডিং আমরা এটা বলছি তৈরি হচ্ছে, এই পোলারিটির জন্যই হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হচ্ছে, which is very significant for us human beings, animals, plants, and is also responsible for having an advantage of water. আমাদের এনভায়রনমেন্টে ওয়াটার থাকার জন্য যে অ্যাডভান্টেজ সেটার জন্য কিন্তু এই বন্ডিংটাই কাজ করে, হাইড্রোজেন বন্ডিং। We'll see that time to time. We'll talk about property of water and why water is important, or bonding in water is very important for us. We'll talk about it. It's very significant for all life form, every each of us, like plants, animals, us human being, environment itself, ecology. Water or both distilled water, edible and not edible, both are very important. So because water is polar, it will form hydrogen bonding, and we got some molecules which will dissolve inside water, which we call hydrophilic, but some would not dissolve, which are hydrophobic, or which will fear water like oil. যেগুলোর পোলারিটি আছে যেসব মলিকুলে, যেমন সল্ট, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর ক্যালসিয়াম কার্বনেট, এগুলো ওয়াটার ডিজলভ করা যায়, বাট কিছু কিছু যেমন অয়েল ডিজলভ হয় না, বিকজ দে আর নট হ্যাভিং এনি পোলারিটিস। ফ্যাট ডিজলভ হয় না, পোলারিটি নাই, or they are hydrophobic. Things which can dissolve within water, they are hydrophilic, and they got polarities as well. Sugars, they are dissolved in water, right? And because water got this hydrogen bond, because they are polar and got hydrogen bond, they can stabilize temperature. How? Can you see your temperature can drop suddenly or increase suddenly, but water is very comfortable all the time? Can you see that? আপনাদের চারদিকে এনভায়রনমেন্টের ওয়াটার ড্রপও করতে পারে, রাইজও করতে পারে, কিন্তু ওয়াটার কি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমফোর্টেবল থাকে, রাইট? Yes, ma'am. This is because of the stabilized temperature of water. Water has to absorb a lot of energy to have a change in temperature because it got hydrogen bonding. এই হাইড্রোজেন বন্ডটাকে ওভারকাম করে তাকে
হাই টেম্পারেচারে নিয়ে আসার জন্য আমাকে অনেক এনার্জি দিতে হবে। এই জন্য বলা যায় যে টেম্পারেচার স্ট্যাবিলিটিটা ওয়াটারের থ্রুতে হয়। আবার দেখবেন যে যেসব জায়গায় মানে আইস আছে তারা কি করে আর্থের টেম্পারেচার যেটা বেশি কোল্ড টেম্পারেচারটাকে প্রিজার্ভ করে একটা খুব কঠিন একটা স্ট্রাকচার ফর্ম করলো, আইস সলিড, and they can float on the liquid form itself. ওয়াটারের খুব ইউনিক একটা প্রপার্টি যেটা ওয়াটারের সলিড ফর্ম ওয়াটারের লিকুইড ফর্মের উপর ভাসতে পারে। নর্মালি অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল, যেমন ধরেন আমার হাতে এই যে একটা ফোন আছে, এটা তো একটা মেটাল, রাইট? Ma'am, If I for their air bubbles, yeah, I'll come to that, but let's say for some other material like metal, if you give heat to metal, what happens? Melts. It will it will become melt. like At certain point it will melt. Yes, so it will occupy larger space than the solid state, isn't it? Yes. Yes, ma'am. But it's not true for water, it's exactly opposite. মানে ওয়াটারটা এমন স্ট্রাকচার বা ল্যাটিস ফর্ম করে যেটা হচ্ছে তার ওয়াটার যে লিকুইড তার যে স্পেস লাগে তার চেয়ে সলিড স্ট্রাকচার বা আইসের স্পেস বেশি লাগে। এই জন্য আইস কি করতে পারে, ওয়াটারের উপর ভাসতে পারে, can float on water surface. It's another unique property. And if you are talking about water bubble, is another thing. Water bubble will Ma'am, air bubble. There is a certain amount of air bubble in the ice. yeah, they're trapped in that lattice structure actually. That's how they preserve temperature, or it will be comfortable for animal and other living being in such a way, even if some water freezes in outer level, we have some available inside it, right? And animal in extreme weather can really survive using those water. আপনারা দেখবেন যে খুব মানে কোল্ড চারদিকে আইস, তার ভিতরেও নিচে কিছু ওয়াটার পাওয়া যাচ্ছে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেক অ্যানিমাল সার্ভাইভ করতে পারে ইন সাম কোল্ড ওয়েদার। এই জন্য ওয়াটারের এটা হচ্ছে ইউনিক প্রপার্টি অ্যান্ড ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ফর লাইফ অন দিস আর্থ। And at the same time, it is stabilizing your temperature. That means it will protect you from being extreme condition. এটা আমাদের কিছু এক্সট্রিম কন্ডিশন থেকেও প্রোটেক্ট করছে। এই জন্য ওয়াটারের কিছু ইউনিক প্রপার্টি এবং হাইড্রোজেন বন্ডিংটা খুবই এসেন্সিয়াল ফর লাইফ। If we go to examples, it's here. On your left is lattice structure of ice, and on your right, this is how water is floating on its liquid form. So water, which is liquid, is heavier than ice itself or the lattice structure of water. That's how ice can float on the water surface. ম্যাম এটা তো সিম্পলি আর্কিমিডিসের প্রিন্সিপালই ফলো করতেছে, যার কারণে তো আসতেছে আর কি। Yes, Archimedes, yeah. It can partially or totally submerge or float, right? Depending on the weight. জি ম্যাম। Yes. And this is very essential for our living world at the same time. And আমাদের আগে আমরা বলেছি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিছু ল আমরা ইউনিভার্সাল পাই, যেটা আপনারা এখনই বলেন আর্কিমিডিস। Yes, this is universal and it's true for here. At the same time, it is essential for living beings. মানে এটার সাথে আমার লিভিং ওয়ার্ল্ড বা বায়োলজিরও এখানে রিলেশন আছে। এই ধরনের প্রপার্টির কারণে, এই ধরনের ইউনিক প্রপার্টির কারণে আমরা সার্ভাইভ করতে পারছি অন দিস আর্থ, রাইট? Both human, animal, and at the same time plants as well. Okay. আর আমাদের গ্রিন হাউস ইফেক্ট থেকেও মোটামুটি অনেকটা সেভ করছে এই যে এই ধরনের প্রপার্টিগুলো। নট শিওর হাউ লং উই ক্যান সার্ভাইভ উইথ দোজ থিংস। দিস আর অল ন্যাচারাল, বাট ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জিং ভেরি র্যাপিডলি। দিস ইজ অ্যালার্মিং নাওয়াডেজ, রাইট? মানে কখনো কখনো এক্সট্রিম হিট হয়, কখনো কখনো এক্সট্রিম কোল্ড হয়ে যাচ্ছে, but still we are surviving because of those properties. Material got such a property that living world can exist alongside with it.
another property which I talked about before. Things can dissolve inside water. How? Because water got polarities, right? Water molecule, which is on your left, it is partially negative and positive. আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি লুইস ডায়াগ্রামে বা কোভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার দেখাই, আপনারা এটার সাথে একটা করে পার্শিয়াল পজিটিভ আর নেগেটিভ দেখাবেন, যেটা আপনাদের লেফটে দেখানো আছে। লেফটে ওপর দিকে যে স্ট্রাকচারটা সেখানে কিন্তু দেখানো আছে পার্শিয়াল পজিটিভ নেগেটিভ সাইন দিয়ে। তো আমি এক্সপেক্ট করবো যে আপনারা এটাও অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে দেখান, সরি মলিকুলার স্ট্রাকচারে দেখান, positivity and negativity both. Now, say for sodium chloride, sodium is positive, chlorine is negative, right? And for water molecule, hydrogens are partially positive, oxygens partially negative. So chlorine would be attracted by hydrogen molecules, hydrogen atoms, and sodium will be attracted by oxygen atoms of water molecules. That's how sodium chloride will be dissolved inside water molecules. You cannot really differentiate water and that salt. Not only sodium chloride, but also some other salts can be dissolved inside water, which got polarities. So even though they are ionic compound, they can be dissolved in a covalent compound like water. মানে ওয়াটার হচ্ছে খুব ভালো সলভেন্ট, এখানে আয়নিক কম্পাউন্ডগুলো ডিসলভ করা যায় ইভেন দো ওয়াটার ইটসেলফ ইজ নট আয়নিক। ক্লিয়ার? পিকচারটা দেখলে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় কিভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটারে ডিসলভ হয়ে গেল। ইটস নট দ্যাট সলিড, মানে এরা ল্যাটিস স্ট্রাকচার ফর্ম করছে না, বাট দে আর অলরেডি ডিসলভ ইনসাইড ওয়াটার। Okay, can you move on? Here, see, water got some forces as well. Water got two forces here. So you do know about cohesive and adhesive forces, don't you? এই দুটো নাম শুনে আসছে না, cohesive, adhesive? বাংলা actually কি বলতো, I can't recall. Cohesive is the forces between same type of molecules. যেমন ধরেন water. Or say, for example, here, metal. The same type of metal or material got cohesive forces between themselves. That's how a structure is formed. And if two different type of molecules got attractions, they are adhesive forces. সিম্পলি আমরা কোহেসিভ বলতে পারি নিজেদের মধ্যে বন্ডিং, অ্যাডিসিভ হচ্ছে অ্যাড হওয়ার জন্য বন্ডিং। ক্যান ইউ সি দিস টু আর ট্রু ফর ওয়াটার মলিকিউলস? সি দ্য স্ট্রাকচার অ্যাবাভ, উপরের স্ট্রাকচারটা দেখেন, কি দেখা যাচ্ছে? ইটস এ নেট লাইক স্ট্রাকচার, রাইট? অ্যান্ড ইউ ক্যান সি সাম ওয়াটার মলিকিউলস অন দিস নেট লাইক স্ট্রাকচার। নেটের মধ্যে যে স্ট্রাকচার বা নেটের মধ্যে যে ম্যাটেরিয়াল, তার সাথে ওয়াটার মলিকিউল অ্যাড হয়ে অ্যাডহেসিভ ফোর্সের জন্য কিছু স্ট্রাকচার তৈরি করেছে, which is necessary for that certain living being. যে লিভিং বিংটা এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করেছে তার জন্য ওয়াটারটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা দেখেন নিচের দিকে একটা স্ট্রাকচার, বিকজ ওয়াটার হ্যাজ cohesive forces, that certain organism is not submerged inside those water molecules. মানে উপরে আমি একটা লিভিং বিংকে হেঁটে চলে যেতে দেখছি, যেটা ওয়াটারের ভেতরে চলে যায়নি। Why is that? Because water got cohesive forces. আর এই কোহেসিভ ফোর্সের জন্যই আমরা ওয়াটারকে ইউজ করে অনেক কিছু করতে পারি। Can you give me some examples or can you remember some things? মানে ওয়াটারকে ইউজ করে আমরা কি কি করতে পারি? ওয়াটারের উপর চলাচল করতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি। Transportation, ma'am. Transportation, yes, huge industry, right? Worldwide, we can deliver things by shipping. Ship can float on water surface because water got cohesive forces, right? And things can float on those water surface. And it's not going inside water or
submersing inside water because it got cohesive forces. At the same time, your transport can say change places within this water, because water molecule some can add and some can float from your surface. So let's say, for example, soil got some adhesive forces with water, so it can get wet when water got onto it. মানে আমরা যদি দেখি মাটির কথা, মাটি কিন্তু ভিজে যায় ওয়াটার যাওয়ার পর, because these two can add with each other. They got some adhesive forces. The force between two different types of molecules is called adhesive forces. টাইলসের উপরে ওয়াটার কিন্তু ভিজিয়ে দেয় না টাইলসকে. Why is that? Cohesive of those tiles are much more stronger, or water got some cohesive forces and cannot add with tiles. You can see addition and cohesion both, which are very important and very significant in our living world. Water molecule এই যে দুইটা ফোর্স, কোহেসিভ এন্ড অ্যাডিসিভ, এই জন্য আমরা মোটামুটি আমাদের লিভিং ওয়ার্ল্ডে অনেক কিছু দেখতে পাই, এবং সেইটাকে দুইটা ফোর্সকে ইউজ করি আমরা এই যে লিভিং বিং গুলো বেঁচে থাকতে পারি, রাইট? ওকে, do you have some questions regarding this? No? So you do know adhesive and cohesive, and you can differentiate between these two forces, can't you? আমি যে ছোট ছোট কোশ্চেন করি মাঝে মাঝে, এগুলো কিন্তু আমাদের যে কোনো এক্সাম লাইক ক্লাস টেস্ট আর মিড টার্ম, এগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এখানে অ্যাডিসিভ আর কোহেসিভ নিয়ে কথা বললাম, রাইট? এটার মধ্যে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো উইথ এক্সাম্পলস, রাইট? So these are some unique and significant properties of water. So we got two types of bonding. We got hydrogen bond and covalent bond for water structure, water molecules. And because water got hydrogen bonding, it is polar. It can stabilize temperature. And solid structure of itself, I mean, water molecule can float on its liquid form. Same time, it's an excellent solvent. Things can dissolve within water, and it got adhesive and cohesive forces at the same time, so that we can use those properties for our advantages. Not only us, but also other living organisms. We all can use water for our lives. So, do you have some question for me at this point? No? No, ma'am. Okay. So should we wrap up today to discuss our things? Yes, Or ma'am. can It's we? 1:15. Okay, so we got 20 minutes, so we have much more discussions. Let's see how we go, then we can come back to our lecture later on as well. So Ma'am, what is our board goes to MCQ. It's 16 plus. okay? So you want MCQ, all right? But some of the- এমসিকিউ হলে কিভাবে হতে পারে আর কি কোশ্চেন টাইপগুলো? ম্যাম এমসিকিউ ম্যাম কোয়াইট ডাবল ম্যাম ভোট ম্যাম 9 হচ্ছে সিকিউ আর 18 হচ্ছে এমসিকিউ। ম্যাম পোলটা সরি ভাই, পোলটা কোথায় করা হয়েছে? একটু কি ঝামেলা হয়ে গেল যে I don't know, you guys created that. Did you not share it in your chat box here? জি ম্যাম বলেছি তো ম্যাম, যারা হচ্ছে গ্রুপে ম্যাম দিয়েছি তো ম্যাম গ্রুপে। আপনি চ্যাট বক্সে যদি গ্রুপের লিংকও দিয়ে দেন তাহলে সবাই এটা অ্যাক্সেস করতে পারে। আপনি বলেন 9 and 18 27 people, but we are I think 40 ম্যাম or- 9 হচ্ছে 4 হচ্ছে ম্যাম ভোট করেছে বোথ ম্যাম, 30 হচ্ছে পার্টিসিপেট করেছে। all right, so I think we got huge participants here, but people also wants to see some assignment like class test at the same time. So
I think you guys told me take 2 class tests with MCQ or say definite answer questions and 3 with assignment like question, timed assessments. I like that idea much more than having only one type of exam. What do you think? Yes, ma'am, that's right. It's good for 2 types of Yeah. If we have say entire MCQ types, then we won't see something common in our need or final. We want some questions which will be say for our mid and final both. We want to see that at the same time we want to do well in our class test. আমরা ক্লাস টেস্টেও ভালো করতে চাই সাথে মিড আর ফাইনালে কি ধরনের কোশ্চেন হবে সেটাও দেখতে চাই, রাইট? So we can have both types. For the beginning you want MCQ. Okay? It's good. তাহলে প্রথম ক্লাস টেস্ট আমরা নিচ্ছি MCQ type. So you'll have multiple choices and at the same time I think you'll have say fill in the gaps. Okay, is that all right? I'll mix these Yes. 2 types. Okay, I'll mix these 2, see how you go, and options and everything will be shuffled between your members. It will be random, most of them. I'll try to introduce some random distribution so that you cannot really take something from your group, and it will be say a bit confusing sometimes, and of course it will be timed assessment. So please be aware you have timed assessment. Okay, is that all right? Yes, ma'am. Okay, so we'll be ম্যাম having হচ্ছে পরীক্ষায় যদি হচ্ছে 1 মার্ক বা 2 মার্ক বা এক্সট্রা কিছু যদি বোনাস মার্কের কোশ্চেন রাখতে আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো আর কি। কেউ So যদি you অ্যান্সার want এটা to ভালো mix হতো। up from both. জি ম্যাম। আপনারা মিক্স আপ করতে চাচ্ছেন দুইটাই? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে মানে পরীক্ষায় যদি কিছু আমাদের বোনাস মার্কের কোশ্চেন থাকতো, মানে যে কয়টা আসছে ওই কয়টা অ্যান্সার করার পরে কেউ যদি কিছু বোনাস মার্ক অ্যান্সার করতে চায় বা এরকম যদি কিছু At করতে। the beginning, we'll see how we go because we have options, right? We got 5, and after 5, we'll take 3 of them. So we have to do well at least in 3 exams, right? 3 class tests. So let's see for the beginning how we go, and we'll decide accordingly. Okay? Is it? আমার হচ্ছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে ম্যাম একটু কথা ছিল। Yes. এটা হচ্ছে মানে আমাদের যে লাস্ট কম্পাইলার ক্লাসে স্যার বললো যে আমাদের মার্ক এই ট্রাইমেস্টারের জন্য মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। এটা কি আপনাদেরকে ইনফর্ম করছে নাকি শুধু আমার ওই ক্লাসের জন্য? এটা একটু শিওর হওয়ার জন্য একটু জিজ্ঞেস করলাম। আমি আপনাদেরকে কোর্স আউটলাইনে যেরকম দিয়েছি সেরকম ডিস্ট্রিবিউশন আপনি হচ্ছে দেখেছেন? ম্যাম হচ্ছে মানে স্যার বললো যে এই ট্রাইমেস্টারে নাকি আমাদের হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সে হচ্ছে 10 মার্কস আছে আর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টে হচ্ছে 5 মার্কস। No, for here I got 5 for attendance and 10 for assignments. মানে এটা কি শিওর হওয়ার জন্য কি মানে স্যার বললো হচ্ছে তো আমাদের এটুকুই ধরেন, তারপর আমি আমার ডিপার্টমেন্টের অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করব। আমাদের কোর্সগুলোর জন্য বোধহয় এরকমই যে 5 অ্যাটেন্ডেন্স 10 হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টস, এবং অ্যাসাইনমেন্ট 2টা দিব আমি, একটা বিফোর মিড একটা আফটারওয়ার্ডস। আপনাদের ইনভ্যাকেশনের মধ্যে আমি চেষ্টা করব অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমটাও আপলোড করে দিতে, যাতে মানে আপনারা এই জন্য ম্যাম আর কি জিজ্ঞেস করলাম, কারণ স্যার বলছিল যে যেহেতু 5 মার্কস আছে তো স্যার বলছিল একবারে ফাইনালে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিব। এই জন্য আর কি ভাবলাম যে আপনাকে জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করেছেন, ঠিক আছে। আমরা হচ্ছে এখানে 10 মার্কসই রাখছি, 5 and 5. Alright. Anything else we have confusion or problems or we want to discuss? No? Comfortable for us, right? So for next Saturday, we'll have our class test 1 and we'll have syllabus, our introduction slide, and this one necessary chemistry.
the whole slide, 2 of them. And we'll have our class test in multiple choice and fill in the gaps format. And you might fill in the গ্যাপটা না রাখলে ভালো হইতো ম্যাম। why is that? I think some is necessary. It's 40 বেশি marks. হার্ড হয়ে যায়। না ঠিক আছে। আর এরকম হতে পারে যে আপনি আর আপনার ফ্রেন্ড যে কোনো একটা কোশ্চেনে ডিফারেন্স পেলেন, মাঝখানে অপশনগুলো শাফল হয়ে যাবে, সো প্লিজ ডু নট ট্রাই টু কপি অ্যান্ড পেস্ট, নো, and you have to think about your answers before you click it. It will be such that, right? যদি মাল্টিপল চয়েস বা এমসিকিউ থাকে সেগুলো একটু হার্ড হওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি থাকে, মানে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে, কারণ ওটা হচ্ছে খুব বেশি লিখতে হয় না, ক্লিক করে করে আনসার দেওয়া যায়। That's how we want to do it a bit confusing for you guys, and you might see there shuffling and different questions even for you and your friends. Number wise it will it can have shuffling, and option wise it can have shuffling both, right? That's it. So we are decided. So now I don't think we have much more time to go through some other slides. So we'll finish this chapter in next class. It's okay, right? We'll have Okay, ma'am. Saturday. So we can wrap up now and we can stop our recorder and try to take our attendance. Do you have any other question? ম্যাম Yes. আমরা ইয়াতে স্লাইডে একটা ছবি দেখলাম যে ডিএনএ এর যে হাইড্রোজেন বন্ড, ওটার উপর কি আমরা ডিটেইলস পড়বো নাকি আমরা এতটুকুই পড়বো? না, এইটুকু আপাতত পড়েন, ডিটেইল আমরা পরের চ্যাপ্টারেই পাবো। পরের Okay, চ্যাপ্টার ma'am. আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচার আমরা মানে যদি আমরা সময় পাই, আমি জানি না যে এখন কতটা সময় আছে আপনাদের, বিকজ we are approaching our mid, I think after it won't be that much longer, so we have to jump through some topics and we have to skip a bit from our syllabus. Let's see how we go. We'll decide accordingly. It won't be very difficult for you guys, no, I can promise you that, but we'll try to move on, all of us at the same time, me and you. So I don't think that, well, I can finish it in days, but I'll think about yourselves. You cannot really finish them all with some other courses at the same time like me. So we have to be a bit patient. Oh, I got some questions. ম্যাম আমি Not me. Yes. হ্যালো ম্যাম। Okay, yeah. ম্যাম আমি রেজিস্ট্রেশন করিনি এখনো, আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে দিব? যখন আপনার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হবে আমাকে কাইন্ডলি বলবেন, আমি এগুলো ঠিক করে দেবো। আপনার যেটা থাকে, আমি এর আগে যেটা ঠিক করলাম না, নট সেট থাকে, সেখান থেকে সেট করে দিলাম। তো অনেকে আমাকে মেইল করে রেখেছেন, পরে হচ্ছে আমরা ক্লাসে ওটা প্রবলেমটা সলভ করলাম যখন অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছিলাম। আপনি আমাকে কাইন্ডলি একটু মেইল করে রাখেন, ওটা রেকর্ডও থাকলো আমার কাছে যদি আমি দেখতে চাই। আর সাথে হচ্ছে ক্লাসে যখন আপনার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হবে আপনি আমাকে প্লিজ বলবেন, আমি হচ্ছে তখন ওটা ঠিক করে দিব। নট সেট থেকে আমি ওইটা আপনার প্রেজেন্টটা দিয়ে দিব। Alright? ওকে। Okay, so let's stop this recording for this class, so we don't have any other questions or issues now. Let me stop our recording today and we can move on to our attendance.